皆様ごきげんよう。 Jcu Insight のお時間です。いよいよポンペイオ元国務長官との2回目のインタビューの動画配信をさせていただきます。今回もですね、非常に端的にお答えいただきました。皆様からのいただいた質問を凝縮して作った質問でございますので、我々日本の思い、日本人の思いが非常に詰まった質問に対するストレートな回答となっております。まず1つ目ですね。オリンピックについて伺っております。東京オリンピックはもちろんなんですけれども、北京で東京オリンピックを今予定していると。このことについてズバリどう思うかということをまず1つ目聞いております。それから2つ目、コロナの世界がずっと長引いておりますけれども、ポストコロナ、アフターコロナの世界における日米同盟の役割についてどのように考えるか、日本に対してどう期待するか、これをズバリ聞いております。そして最後の質問は、2024年に向けてポンペオ国務長官はこれからの政治人生をどう考えておられるのかということについて尋ねました。で、我々のこの質問の時にはですね、果たしてストレートな答えであったかどうかということはもちろん定かでないんですが、この質問が終わった後にですね、ACU の側に、私とのやり取りの感想をですね、ポンペオ国務長官漏らさまして、It went very well と、非常にいい時間を過ごしたというふうに、コメントを残してくださったそうです。そしてその直後ですね、彼は自分自身の団体を立ち上げまして、2024年トランプ大統領が大統領選に出馬するのならば自分は出ないけれども、もしトランプ大統領が出ない場合には、自分の中に、大統領選に出る選択肢を外さないという回答をしております。私どもの取った今回のインタビューもですね、彼に対して何か大きな影響を与えたようでございますので、そういった観点からもぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。それではどうぞご覧ください。思ったんですけれども、日本はちょうどこれから東京でオリンピックを迎えようとしております。でも平和の祭典であるはずのオリンピックが今このコロナウイルスのせいでみんな不安の中で非常に本当に開催できるのかということを危ぶんでいる声がたくさん聞かれます。同時にその平和の祭典のオリンピックを次北京で東京オリンピックを中国政府がオリンピック委員会を招聘しながら抜け抜けとやるというふうに言っているんですけれども、北京オリンピックはもしコロナが本当にウーハンから中国がまいたものであるとすれば、果たして開催されるべきなのかどうなのか、もしこの点ポンペオ長官のお考えがあれば伺えれば幸いでございます。Well, I can, but first let me say how sorry I am that Japan had to delay its Olympics for a year. All that work, all those volunteers, all the amazing athletes and people who were going to host a wonderful games had to delay for a year. Now you have the chance to do it. I'm confident you will be successful. We're praying for a wonderful Olympics. Everyone loves to see this peaceful gathering of nations coming together around the excellence of these athletes. I wish you every bit of luck here in just a few weeks now. As for the Olympics in China, it ought not to happen. This will become known as the Genocide Olympics. We will be sending young athletes from across the world to be on display, on stage, as tools of Xi Jinping when he stands in the stadium for the opening games, talks about the greatness of China. Athletes from across the world will know differently. They will know that they've had their loved ones who perished because of a virus that came from Wuhan. Some of them will know friends who are connected to people who are being held in Western China. Some of them will have deep friendships with people from Hong Kong. This is not a party that deserves the glory of hosting an Olympic Games. The International Olympic Committee ought to shut it down. They ought to move it. It is possible to do it if it needs to be delayed if these Winter Games need to be delayed for a year in order to accommodate that, so be it. We shouldn't give these communists, these brutal people, the opportunity to be on display as a world leader for an event as significant as the Olympics. 明確なお答えいただき本当に感謝いたします。では次の質問に移らせていただきたいと思います。まさにコロナウイルスの影響で今世界の環境は本当に大きく変わってきておりますけれども、その世界が大きく変わっていく中で
日米関係はこれからどのようにあるべきなのかということについて伺いたいと思います。とりあえずここまで。特に中国が世界にとって非常に脅威となる環境を作り出している中にあって、日本が安全保障上大きな役割を果たすべきであるというお考えは当然お持ちだと思っております。日本政府に対する期待、あるいは日本自体に対する役割についてどのようにあってほしいかということを伺えればと思います。So these are three great questions. The first question is, this alliance really matters. It matters to people all across the United States, and I think most Americans know that. So in the post-Wuhan virus world, I'm convinced that this relationship will deepen, and I know that it needs to deepen. With that increased relationship comes real responsibility, duties for the United States and its people, and duties for Japan and its people. I'll give you some examples. Japan needs to continue to work to build out with its friends in the region. We did some great work during the Trump administration with the Pacific Islands, both the government and the private sector, helping them become more resilient, helping them become stronger, helping them defend themselves from the challenge of the CCP. Japan needs to do more. Japan needs to do more for its own defense and its capacity to help other countries defend themselves as well. You all have taken up that leadership mantle. You need to do more. And as an American relationship grows, I'm confident that you will. These will be good things for the United States and for Israel. The last thing I'll say is that one of the elements that is different from past time is that we all have deep economic relationships with China. And trade is very important between our country and China, and especially important between Japan and China. Japan needs to close its relationship with the United States in a way that grows it. We need to get these agreements in place so that we can expand and grow our economies. Two big markets, two big democracies, two technologically advanced nations. We need to grow this relationship so that Japan is less reliant, especially for technical goods, for national security matters, for raw materials that are important to Japanese security. We need to make sure that we develop supply chains between Japan and the United States and between our friends and allies that provide real security and reduce our dependence on China, so that if a bad day comes, if it really gets difficult, we do not allow the CCP to hold us at risk because of the economic connections between either Japan and China or the United States and China. We can do this. It's possible to do. We must do it. ありがとうございます。以前のインタビューの中で、ポンペオ長官が多くのアメリカ国民に対してパイプヒッターであれということをおっしゃったのをすごく感銘を受けております。日本もアメリカや世界にとってのあなたがおっしゃるパイプヒッターになりたいと力強く今思わせていただきました。じゃあもう時間もないので、最後の質問をさせていただきたいと思います。ポンペオ長官は日本でもアメリカでも世界でもものすごく人気です。そして将来大統領になってくれるんじゃないかという声もすごく多く聞かれております。以前どこかのインタビューで4ヶ月後のことは4週間後4ヶ月後のことは分かるけど4年後のことは分からないというふうなお答えをされたのも重々知っておりますけれども、これからのポンペオ長官の政治ビジョンなり、ロードマップがもしありましたらば、ぜひ差し支えのない範囲で最後に教えていただきたいと思います。そして日本の国民へのメッセージを最後にいただきたいと思います。Well, I'd say two things. One, you talked about being a pipe hitter. This is important. Yeah. This is just about being focused, being fearless, working hard for the things that you know matter to your family, to all the things that are just you hold most deeply. Never be fearful. Always get stuff done. I had this fellow say, I asked if someone was a good team player, and they said, yes, she's a pipe hitter. That's where that phrase came from. I hope everyone will do this for themselves and for their country. Second, it's very nice of you to say that I have friends around the world. I've made so many great friends in Japan over these past years in my time in Congress, and then in these last 4 years. I value those relationships. What will happen for me politically, it's difficult to know, but I promise you this. The things that CPAC and your organization in Japan stand for, these things matter to the whole world. So glad I got a chance to speak to this audience. You are the people that build out the relationship between the United States and Japan.
in ways that will make life better for all of us. Bless you. Thank you for giving me this opportunity to be with you. I look forward one day to being with you in person in Japan. I look forward to it. I know it will happen. Good luck to all of you. Stay at it. Be a pipe hitter. Keep working. And I know that the good things between our two countries will continue to happen. Thank you all so much. ありがとうございます。それではまたお会いできることを楽しみにしております。お体気をつけてありがとうございました。Thank you. So long. Bye bye.